Good evening, children. Today we are starting a new lesson of the second unit from the English NCERT book of class 3. And the name of the lesson is a poem, and the name of the poem is Bird Talk. Before I start the poem, let us engage in some conversation about birds. Children, do you love to watch birds? Okay, so you must have observed different kinds of birds, right? There are different kinds, different colored, different sized birds, isn't it? Yes. Now each one of them have got different sound. They make sound. Have you observed? Have you listened to their sound? It is not simple sound. Actually, they are talking to each other, which we don't understand. And when we talk, they don't understand our language. And so, they consider us funny. Funny എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രസകരമായിട്ടുള്ള. They don't understand our language. They don't understand us. And so they consider us funny. Okay? Just like there are different kinds of birds, different sized birds, different types of birds, there are different kinds of people too. There are some physically handicapped people, but of course, though they are physically handicapped, they might excel in something else. They might do well in music, they might do well in arts. Okay? So there are different kinds of people who are good in different things. Understand, children? So now let us go back to the poem Bird Talk. Do you think birds find people funny? Let's listen to what the robin and the jay have to say. In this poem, two birds are conversing with each other. One is a robin and the other is a jay. Both are different types of birds, but they are talking to each other. They are talking very seriously. You know about whom? About people. They say that people are funny. Why people are funny? Let us read the poem and understand. Okay? So here it goes. Bird talk. Think, said the robin. Think, said the jay, sitting in the garden, talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Think, said the robin. Think, said the jay. Aren't people funny to be that way? Written by Eileen Fisher. Now I'll explain stanza wise. Okay? Think, said the robin. Think, said the jay, sitting in the garden, talking one day. Now both the birds, robin and jay, are telling to each other to think. Robin is telling jay to think, and jay is also telling robin to think. Where are they sitting? They are sitting in the garden. And what are they doing? They are talking one day. Okay? Think എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കൂ. റോബിൻ ജെയിനോട് പറയാണ് ചിന്തിക്കൂ ജെ. ജെയും പറയാം റോബിനോട് നീയും ചിന്തിക്കും.
സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ടോക്കിംഗ് വൺ ഡേ. ഒരു ദിവസം ഗാർഡനിലിരുന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ പറയണം, ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ. എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? അടുത്ത സ്റ്റാൻസിൽ നോക്കാം. തിങ്ക് അബൌട്ട് പീപ്പിൾ ദ വേ ദേ ഗ്രോ. ആൾക്കാർ എങ്ങനെ വളർന്നു നോക്കൂ, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ. ആൾക്കാർ വളർന്നു കണ്ടില്ലേ, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ എന്ന് റോബിൻ ജെയിനോട് പറയാണ്. അതേമാതിരി ജെ റോബിനോടും പറയാണ്. ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഫെദേഴ്സ് അറ്റ് ഓൾ, യു നോ. അവർക്ക് തൂവലില്ലല്ലോ നമ്മളുടെ മാതിരി. എത്ര വിചിത്രമായിട്ടുള്ള സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് നമ്മളുടെ മാതിരി തൂവലില്ല. അവരെങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വളരുന്നത് എന്ന് രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ചിന്തിക്കാൻ പറയാണ്. ഓക്കെ, ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഫെദേഴ്സ് അറ്റ് ഓൾ. അവർക്ക് ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഫെദേഴ്സേ ഇല്ല, തൂവലെന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത്? ഹൗ ദേ ഗ്രോ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസ് എന്താ പറയണമെന്ന് നോക്കൂ. ദേ ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ബീറ്റിൽസ്, ദേ ഡോണ്ട് ഗ്രോ വിങ്സ്. മനുഷ്യന്മാർ ബീറ്റിൽസ് പറഞ്ഞ ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ. ചെറിയ ഇൻസെക്ട്സ് കാണില്ലേ, അതൊക്കെ ഈ ബേർഡ്സൊക്കെ കഴിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദേ ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ബീറ്റിൽസ്. മനുഷ്യന്മാർ ഈ ബീറ്റിൽസിനെ കഴിക്കില്ല. നമ്മളൊക്കെ അതൊക്കെ കഴിക്കില്ലേ എന്ന് അവർ തമ്മിൽ പറയാം. ദേ ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ബീറ്റിൽസ്, ദേ ഡോണ്ട് ഗ്രോ വിങ്സ്. അവർക്ക് ചിറകും വളരില്ല. നമുക്ക് ചിറകൊക്കെ നന്നായി വളരും. ചിറകുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറക്കണോ. ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ചിറകുമില്ല, അവർ പറക്കുമില്ല. ദേ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് സിറ്റിംഗ് ഓൺ വയേഴ്സ് ആൻഡ് തിങ്സ്. അവർക്ക് വയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കാനും ഇഷ്ടമല്ല. വയേഴ്സ് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം? തിൻ ത്രെഡ് ലൈക്ക്, നൂലിൻ്റെ മാതിരി മെലിഞ്ഞും കൊണ്ട് മെറ്റലിൻ്റെ കമ്പി, നിങ്ങൾ കമ്പിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതാണ് വയേഴ്സ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ വയേഴ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ത്രെഡ് ലൈക്ക്, നൂലിൻ്റെ മാതിരിയൊക്കെയാവും, കുറച്ച് മെലിഞ്ഞും കൊണ്ട് നീണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ റോബിനും ജെയും പറയാണ്, മനുഷ്യന്മാർക്ക് വയേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല, മറ്റുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. നമ്മളാണെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഊഞ്ഞാലാടണു അല്ലേ. ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റാൻസിൽ എന്താ പറയണത്? തിങ്ക് സെഡ് ദ റോബിൻ, തിങ്ക് സെഡ് ദ ജെ. രണ്ടുപേരും പറയണ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ. രണ്ടുപേരും പറയാണ് തിങ്ക്. എന്താണ് തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? Aren't people funny to be that way? ആൾക്കാർ എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാ, എത്ര വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാ, എത്ര എന്താ പറയുക, രസകരമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരാൻ, വിങ്സ് ഇല്ലാതെ, ഫെദേഴ്സ് ഇല്ലാതെ, ബീറ്റിൽസിനെ കഴിക്കാതെ, പിന്നെ വയേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാതെ, ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ അവരെത്ര ഫണ്ണിയാണ് എന്ന് ഈ രണ്ട് ബേർഡ്സ് തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യാണ്. കോൺവേഴ്സിങ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നമുക്ക് ഈ ബേർഡ്സിൻ്റെ വർത്തമാനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഫണ്ണി ആയിട്ട് തോന്നും അല്ലേ. അതേമാതിരി ബേർഡ്സിനും നമ്മളുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രോത്തിനെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫണ്ണി ആയിട്ട് തോന്നുക. അതാണ് ഈ പോയമിൽ. ഡിഡ് യു ഓൾ ലൈക്ക് ചിൽഡ്രൻ? ഇഫ് യു ഹാവ് ലൈക്ഡ്, you learn the poem very nicely and you recite in the class. Okay? Now ഇതിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒന്നാണ് ബീറ്റിൽസ്, ചെറിയ ഇൻസെക്ട്സ്, മണ്ണിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിലപ്പോൾ റെഡ് കളർ ഹാർഡ് ഷെല്ലായിരിക്കും. അപ്പർ കവറിങ് റെഡ് ഷെൽ, ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട്, അതാണ് ബീറ്റിൽസ്. പിന്നെ സിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുക, സിറ്റിംഗ്, SITTING, സിറ്റിംഗ്. വയേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടു മെലിഞ്ഞ കമ്പികൾ, വയേഴ്സ്. ഫണ്ണി, വയേഴ്സിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് WIRES, വയേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഫണ്ണി, FUNNY, ഫണ്ണി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം രസകരമായിട്ടുള്ള, ചിരിക്കാനുള്ളത്, അതാണ് ഫണ്ണി, FUNNY. ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ്. ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് പഠിക്കുക കേട്ടോ. So we'll meet again in the next online class and I'll ask you to recite the poem. Okay then children, see you. Bye bye.